యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. I'm asking a very regular question. ఇది చాలామంది చాలా సందర్భాల్లో చాలా రకాలుగా అడుగుంటారు. బట్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దిస్ ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్. అంటే ఇక్కడ షైన్ అయ్యి ఒక హీరోయిన్ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే షీ నీడ్స్ టు డూ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని అంటారు. కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటారు, ఇండీసెంట్ ప్రపోజల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటారు, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సరెండర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, బికాస్ ఎవరి పర్సెప్షన్ వాళ్ళది, ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళది. ఇఫ్ దే వాంట్ టు గివ్ ఇన్, దే కెన్ గివ్ ఇన్. దట్ ఈస్ దర్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ, అంటే మీ దాకా వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు తెలియదు మనకేంటి ఇది ఎంతవరకు నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాను, చేయలేను, నిజము కాదు అన్నది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు, విత్ రిగార్డ్స్ టు యూ, ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా ఈ 12 ఏళ్లలో? అంటే ఎలా? డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే పీపుల్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ? First of all, everyone directly adagaru. I don't think they do ask anything directly. It's very layered. Yeah. It's very like, I'm lonely, or I need to have a stimulating conversation. It starts off like that. At least with me, because they think that's the way to get into, my zone. Yeah. They've stereotyped me like that. So, okay. So that happens. But I've seen such surprising incidents that give me faith, and like Appalraju chestunappudu a lot of people were like, Ram Gopal Verma, Swathi is getting desperate now, or wonder why, what happened, because he's one of the most gentle people I've come across. One of the most educated person that I've worked with. Ante in relation to man woman working relationship, I'm saying if he gets a vibe that that's not cool, he will not. Actually, okay. So when I work with someone like that, it gives me so much strength that even if I meet a jerk later, it's fine. Because I've met 2-3 decent people, that's enough. Or a Mohan Krishna, or a Srinivas Avstrala, Nikhil. All of these people are such wonderful guys that I rather focus on that. Because they're such wonderful people. And if you want to take advantage, you have a lot of opportunities, but they never cross their line. And that is so heartening to see. So for me, it's like, alanti vallu ekkadaina untaru. You will meet them in an airport. You can meet them hidden as proposals for marriage. You can meet them as anybody. It doesn't have to be a director. It can be anybody. But you meet nice people too. So I'm just like, you know what? Yeah. బట్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, నో నాన్ సెన్స్ థింగ్. ఐ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్, ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ నాన్ సెన్స్ థింగ్స్ అని. సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ప్రపోజల్స్ లాంటివి ఇలాంటి డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు అవి మీరు నో నాన్ సెన్స్ అని రిజెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమైనా మంచి పాత్రలు ఏమైనా మిస్ అయ్యారా? అంటే ఏమన్నా కథలు కానీ? No, not because of just because you've rejected the people or their. No, అంటే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏమంటారు, డామినో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. బికాజ్ వాళ్ళు 10 మందితో మాట్లాడతారు కదా. సో దే విల్ ఆబ్వియస్లీ బీ లైక్, అమ్మాయి వేస్ట్ అంటే వేరే రకంగా చెప్తారు. లైక్ షీజ్ అరగెంట్ అనో, స్క్రిప్ట్ అడుగుతుందనో అలా మాట్లాడుకుంటారేమో. సో దానివల్ల అయ్యిందేమో మరి నాకు తెలీదు. బట్ 10 మంది ఈ అమ్మాయి రోల్ ఇస్తే అంతా పెట్టి చేస్తుంది అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అందుకని I just try to find the balance there. Yes. Yeah. And obviously మనకి ఎప్పటికీ తెలియదండి ఎవరు మన గురించి ఏది అనుకుని ఎందుకు వద్దనుకున్నారో మనకి ఎప్పటికీ అది అర్థం అవ్వదు. అండ్ ఎందుకంటే ఎవరు ఓపెన్గా మాట్లాడరు కదా దాని గురించి. నోబడీ ఈజ్ ట్రాన్స్పారెంట్ అండ్ they don't need to be. It's a business for them. It's not just like art and heart and all that. It's like काम करो निकलो यहाँ से types, So nobody has time to make you sit down and say, dude, this is what you're doing, don't do this, don't talk like this, don't be so honest, don't be so transparent. Alla ever chepparu. They'll just be like, they won't answer your call or they won't call you back, or it's understood. Silence is how it is understood. ఈవెన్ మీ భాషా తీరు, మాట, ఉచ్చారణ, మీ పలికే విధానం కూడా అన్నీ మారిపోయినాయి. అంటే ఒక ఈవెన్ 3-4 years బ్యాక్ కూడా
మీ మాటల్లో తెలుగు ఇంకా అలా నొక్కి నొక్కి పలకడం, కొంచెం చిన్నపిల్లలాగా మాట్లాడే ఆ తత్వం ఉండేది ఒక 4-5 years బ్యాక్ కూడా. ఓకే. బట్ ఆఫ్ లేట్ ఇట్స్ చేంజ్డ్ అ లాట్. అంటే ఒక చేంజ్ నేనైతే చూస్తున్నాను. బికాస్ ఐ హావ్ నోన్ యూ ఫర్ ఇయర్స్. మీ మాట కూడా, మీ మాట్లాడే తీరు. ఈ సినిమా డబ్బింగ్లో కూడా డబ్బింగ్ డే స్టార్ట్ అయినప్పుడు దేవర్ లైక్ ఏదో లేదమ్మా ఇంకొకసారి అని లైక్ ఈ అమ్మాయి ఇలాగే మాట్లాడుతుందండి ప్లీజ్. మా కో డైరెక్టర్ గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆయన బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఆయన తెలుగు చాలా బాగొచ్చు, పదాలు ఇవన్నీ పలకడం. సో అది చెప్పండి నాకు, ఎందుకంటే నాకు నేను నేర్చుకున్న తెలుగు అంతా కలర్స్లో అండి. గ్రోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హిందీను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళ ఇంట్లో. సో కలర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే నేను నేర్చుకుంది తెలుగు. వాట్ ఎవర్ తెలుగు ఐవ్ లర్న్డ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాతే. దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్. సో పదాలు పలకడం ఎక్కడైనా నాకు ఇంకా సామెతలు పలకడం అవన్నీ రావు ఇంకా, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. సో అవి చెప్పండి నాకు, కానీ క్యూట్గా మాట్లాడాలంటే నాకు. అండ్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ జల్సా డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం క్యూట్గా చెప్పరా. దిల్ ఆస్క్ యూ టు బీ దట్ వే బికాస్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ, యునో. సో ఐ థింక్ the Suryakantam you saw was the girl who grew up ante. అది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎవిడెంట్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్లో. అండ్ ఎస్పెషలీ సమ్ సీన్స్ వేర్ యునో ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏదో చాలా భారీ రియాక్షన్ ఉంటుంది అని. బికాస్ సినిమాటిక్, ద జనరల్ సినిమాటిక్ ఫార్ములా కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అందులో ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే obviously the girl will give some kind of a expression. Maybe she'll be very very surprised, very shocked or very anxious or whatever, blah blah blah. But ikkada atla ledhu. So you were like very real, very natural. Alage court scenes konni unnai atvantivi. So ivanni entante, is it completely your effort or did the directors tell you to do that way, or were you also గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద టైడ్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. అంటే ఎక్కడైనా లేదు ఇట్లా చేయొద్దు, మీరు అలా చేయాలి, కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అలాంటివి ఏమన్నా చెప్పిన సంఘటనలు ఉన్నాయా సినిమాలో? చిన్ని గారు అయితే నాకు ఈ గేమ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ నేనే వెళ్ళి అడిగేదాన్ని, టేక్ అయిపోతే ఓకే అన్నారు. సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఓకే అంటున్నారు, ఐ యూ షోర్? బికాజ్ ఐ వాజ్ సో feeling so no nonsense in my head that I lost, like I wasn't sure if it's right or no, you know, because the comedy and all is Chinni Garu's effort. Ali Garto me avani cheysto and all is Chinni Garu. So I think a frame of mind lo unnar. He was still connecting with the commercial aspect of regular taking and all, whereas I was in my own world. So I should come back and say, are you sure I did that fine, or do you want me to like up it up and make it a little more dramatic, you know, like more routine? And he'd be like, Swathi Garu, let's just move to the next shot. This is just fine. I'm like, are you sure? Like, even the last climax when he comes and he says, "Pelli cheskundama." అది పిచ్చి ఎండల్లో చేసామండి, మేలో చేసాం సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్లో. సో అంతా కాంక్రీట్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లైట్స్. సో చేసాము అండ్ మానిటర్ చూడడానికి కూడా మాకు కనిపించేది కాదు, అంత ఎండ ఉండేది. సో ఏంటి చిన్న షెడ్ టెంట్ లాగేసి ఇలా థర్మోకాల్ పెట్టి చూసుకోవాలి నిజంగా రియాక్షన్ సరిగ్గా వచ్చిందో లేదో అని. సో నా షార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఐ కేమ్ అండ్ ఐ వాస్ చెకింగ్, దే వర్ ఆల్రెడీ ఎక్విప్మెంట్ మూవ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ షాట్కి. సో ఐ వెంట్ ఐమ్ లైక్, నో ఐ వెయిట్, ఇస్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ? అండ్ ఈస్ లైక్, దీనికంటే ఇంకేం రాదండి అసలు మీరు ఆపేయండి అన్నారు. ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, యూ నో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైన్ విత్ ఇట్ ఐఎమ్ కూల్ విత్ ఇట్. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. ఆల్సో ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్, జనరల్గా మూవీస్లో మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలైనా సరే చాలా ఫిల్మీగా చూపిస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు చాలా డిజైనర్ వేర్ ఉంటుంది, ఐ ల్యాషెస్ దగ్గర నుంచి మేకప్ దగ్గర నుంచి ద ఆర్నమెంట్స్ దట్ దే వేర్. ఐ డోంట్ నో, అంటే ఒక 25,000-30,000 సంపాదించే వాళ్ళకి అంతంత దుస్తులు అలాంటి జ్యువెలరీ అసలు ఎలా ఉంటాయి కూడా ఒక్కోసారి అందరూ చాలా అన్రియల్గా అనిపిస్తుంది. వాజ్ దిస్ ఆల్సో అ వెరీ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్? ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ అన్రియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ జ్యువెలరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. No, it was a very conscious, committed, strong, fought for effort. అంతేనా? ఫాట్ ఫర్? అంతే కదండి. సో ఫైనలీ రేఖ అనే అమ్మాయి చేసింది కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ హర్, థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హర్. ఎందుకంటే తను షీ అండర్స్టూడ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ సో వెల్. సో నేను కూడా తనకు చెప్పాను, యూనో, Reliance Central, just go to like regular clothes places, and she also she's also a working woman. Okay.
You understand where she's coming from? We found a designer who was also like Suryakantam, like who was also that's how you are, I am, or anybody is. When we're going to work, we're thinking of how to do the job well. Kani, presentation, yes, of course, you have to present yourself well, but not beyond your means. సో అండ్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, అమ్మాయి తనకు పెళ్లి చూపులు అవుతున్నప్పుడు ఎంత శాలరీ అంటే టేక్ హోమ్ 33,000 ఏదో చెప్తుంది. సో అంత స్పష్టంగా చెప్తుంది. తర్వాత సింగిల్ చైల్డ్, ఎక్కడ ఫాదర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయము, మదర్ని వర్కింగ్ అని చూపించము, ఇల్లు చూపిస్తాం, చిన్న ఇల్లు, ఇరికి కిచెన్, ఇంత కిచెన్ అని. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఐ నో ఐమ్ ఇన్ గుడ్ షేప్. I mean, Tripura tarvata, I think in this film I could have actually used it for my own advantage to look prettier maybe, but I thought I should be more honest to the character. Okay. Now coming to one very sensitive point, జనరల్గా యాక్టింగ్కి వచ్చేస్తే కొన్ని అంటే ఇలాంటి రోల్స్ మాత్రమే చేస్తాను, ఇవి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటాను, ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, నో వల్గారిటీ, ఇలాంటి కొన్ని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా మీరు మైండ్లో, దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అని, ఇలాంటి రోల్స్ చేయను, ఐ విల్ నాట్ డూ గ్లామర్ రోల్స్? No, I did not label it as I will not expose or I will not do glamorous roles, but I will not do something I don't feel I relate to, or if I feel I'm not welcomed into that team. Okay. ఎందుకంటే సినిమా చేయాలంటే you have to be extremely flowing with each other's energies, and you have to be, and if you only then you can work day in and day out, especially because you're facing the camera, and I cannot hide it, and నాకు చాలా కష్టపడతాను నేను, especially intlo if I have a bad day or emotionally if I'm having a bad day and that day I have to do an interview, it is very hard for me. I will hate it till I come and sit in front of the camera, and once I start talking I change, I forget. But I'm not the kind of girl who can hide it in a shoot, because that's because you're portraying a different emotion. I don't know if I'm making sense. I can cover it up in an interview by talking and saying something, but I can't cover it up on location. Yeah. So if I'm feeling unwelcomed, or I'm feeling belittled for whatever reason, whether I have success or no, or I'm a Telugu, whatever, it's irrelevant. If I feel like that, then I can't give my best. So I choose not to even enter into situations like that. So that's what happens. అంటే you're feeling like that అంటే is it అంటే మీరు ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారా ఇలా ఉంటుందేమో అలా No, after the interaction అంటున్నాను నేను. After the initial interaction. After the initial interaction, if I feel that way, I will walk away. I will not do the film. Okay. Yeah, I won't. So that is pakka. Yeah, but glamour ante I don't know, like I remember Kartikeya, there was this shot where they wanted to show my nadu and they were enta bhayapadipoyi vachi, they were like, I'm like, okay bro, that's cool. They're like, what? I'm like, yeah, ante cinema nachi, janalu nachi, aa role nachi unte I'll go to any length to do what I have to do, and a confidence undindi Kartik meeda, Chandu meeda. So it was no big deal. Montages lo kuda snaan chesi nu just kurtalo ila పరిగెట్టుకుంటూ, like అమ్మాయిలు ఎలా రెడీ అవుతాం మనం స్నానం చేసి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికంటే ఐమ్ లైక్ ఓకే the role demands were okay. Yeah, I mean the role demands ante you can do a lot of things saying the role demands, but I'm saying